بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني السلام عليكم. معكم عمر بشيخ، محامي الهجرة من مدينة فيلادلفيا. اليوم الموضوع اللي غنتكلموا عليه ما يتعلقش بقضية من قضايا الهجرة، ولكن غيتعلق بحوادث السير. معايا محامي في الاختصاص ديالو هو personal injury، محامي جيرار شروم. المعرفة ديال السيد جيرار شروم كترجع تقريبا 20 سنة، وهو البارتنر ديالي. واليوم غادي نتحدث لكم على كل القضايا اللي كتعلق بحوادث السير والاخطاء الطبيه والمسائل ديال حوادث الشغل، وكذلك في الوركرز كامب. فعندي واحد الاسئله اللي غنطرح عليه، اللي هي كتعلق بالبيرسونال انجري ان جنرال، هي كويشن ان جنرال، يعني تقريبا ما يقرب من 15 او 20 غنطرحها عليه فقط. هنا اليوم بغيت غير نعرفكم به ونحاول نعطيكم واحد النظره على شنو هي البيرسونال انجري، ونتكلموا على هذا الموضوع هذا، ومن بعد غنديروا ان شاء الله مواضيع اخرى اللي كتعلق بحوادث السير بيرسونال انجري. فاذا غادي نقدم لكم السيد جيرار شروم. Mr. Gerard, good to have you today in this video. Would you please tell us a little bit about yourself and introduce yourself to the community? Good to see you, Omar, in this setting. Salam alaikum. Alaikum salam. You learned, huh? A little bit. Not many words, okay. but some. Some, okay, that's good enough for now. But anyway, to your audience, I have been practicing for 33 years. Okay. And I was an English teacher for 10 years. And I had a construction company. I was a waiter for 10 years. And went to law school. And I've been a lawyer now, doing litigation for 33 years. We've had a lot of successes. We have cases where there have been very significant injuries, death. We have 3 cases right now where each plaintiff, unfortunately, is dead. And we take these cases very seriously. We've had a lot of cases that became featured in the press. And so we're happy to work for the people. Good to have that. Anyway, كما سمعتوا الإخوان، السيد جيرارد تكلم لكم على نبذة من الحياة ديالو. وإلا لاحظتوا تما قبل ما يذكر بأنه كان محامي، فالإنسان الشخص هذا اللي حداه كيقول لكم بأنه يعني كان خدام كويتر، وكان خدام في الكونستراكشن. يعني هذا ماشي عيب، الواحد يقدر يدير واحد الأشغال وواحد الوظائف ما حدها شريفة، والإيرنين الإنكم ديالو بأنه يعني جاي بواحد الطريقة شرعية وحسنة. فلا خوف ان شاء الله من بعد الا بغى يدير واحد حاجه يتبع الطب، يتبع المحاماه او اي شغل اخر اللي هو شريف، يعني ممكن. وهذا الشخص يعني من امريكا بنفسه، وكيقول لكم بان راه يعني 30 سنه تقريبا ديال او ازيد من المحاماه، ولكن قبل ذلك راه واش كان كيشتغل. وكما تكلم لكم على ان عنده يعني تخصص ديال بيرسونال انجري، وعنده 3 الكيسز اللي هما كبار خدامين فيهم الان. مع الاسف الناس اللي في ذيك الكيس يعني توفوا، يعني نظرا كتسمى wrongful death. فهو قابض على هاد الكيسز هادو وخدام فيهم، هو واحد الانسان يعني كيخدم بجديه وكيعطي الوقت كثير للقضايا ديالو. وكما قلت لكم عندي هنا واحد الاسئله غنحاول نطرحها عليه باش نتعرفوا شويه على كيفاش كتمر القضيات ديال حوادث السير، اللي هي يعني ماشي من اختصاصي، ولكن غنحاول ما امكن نترجم. وغادي نبدا بالسؤال الاول السيد جيرار. I will start with the first question, okay? Okay, but first, did you tell them that we have known each other for almost 20 years now? Yeah, oh sorry, yes, that's very important. I know Mr. Gerard for almost 20 years. يعني كنعرف السيد جيرار لمدة تقريبا 20 سنة، من اللي يلاه غنبدا في اللو سكول. ديك الساعة جيت من باريس، كنت كندرس في باريس وجيت لأمريكا. وفعلا هو من الناس اللي تعرفت عليهم من الأوائل، وتعرفت عليه، وفعلا عن طريقه تعلمت بزاف ديال الحوايج في القانون ديال امريكا. Yeah, it's nice to see you growing up and up in the law and up in immigration. Thank you. I'm proud of you. Thank you. I am. Thank you very much. Yeah. I'm always doing my best to improve, and it's just starting, like we said. We always learn. Every day it's another day to learn. I always believe that. Thank you so much. غنبدا السؤال الاول مع السيد جيرار. وكما قلت لكم هادشي كيتعلق بحوادث السير ولا اخطاء طبيه وغير ذلك. فالبيرسونال انجري كتكافر هاد المسائل ديال حوادث السير والحوادث ديال الشغل وكذلك الاخطاء الطبيه. I just told them about
Person injuries covering like workers' comp. So it covers the accident, auto accidents, and also the medical errors in hospitals, things like that. So I will start with the first question. So you have some questions? Yes, I do. That I laid out. Okay. And you can go through them. This is just a general orientation, but it should help a little bit. Definitely. And if you have any question, guys, اللي عنده شي سؤال كيتعلق بالبيرسونال انجري حوادث السير الوركرز كامب والاخطاء الطبيه فيتصل بالاوفيس ديال جيرارد شروم. The number again, what's the number again, please? 610 565. Keep going. 565 5050. انا كنعرف النمبر ولكن غير هو اللي يقولوا 610 565 5050 or 610 565 6060. Yes. And you can call him from 9 to what time? Monday through Friday? 9 to 5. 9 to 5. Saturday? Yeah. Saturday from what time, please? You can call 9 to 5 if we're 9 not there. There'll be a message. Sounds good, sounds good. وغير باش نضيف واحد المسألة هنا, just to this is not a legal advice between an attorney and a client. It's just for general information. Sure. يعني هنا ما كنخلقوش واحد العلاقة بين المحامي والموكل فقط, هذه يعني واحد المعلومة واستفادة عامة, general information. إن شاء الله غادي نبدأ إن شاء الله. السؤال الأول, the first question please, it's can I handle, if someone comes to you and say, can I handle the case on my own or do I need an attorney? Okay, it's a good question. A lot of people say, well, why do I need an attorney? And the answer is really that unless you are an attorney, that's not your business. If you are a painter, that's your business. If you are a construction worker, then that's your business. If a construction worker is trying to do the law or the lawyer is trying to do the construction, it just doesn't work as well. But the short answer is that at the end of the day, having a lawyer will allow you to get the best recovery, the best circumstances, and normally the highest number on that case. If you represent yourself, it's much more likely that you will get a low number or no number. And in general, the courts do not like unrepresented people. Okay. The judges do not like that. Makes sense. I keep telling my clients the same thing on immigration. And اللي بغى يقول السيد جيرار هو أنه الواحد من الأحسن يعني يستشار مع محامي, لأن المسألة فيها غيدرس السيركمستانسز ديالكم, يعني يعني الحالة الشخصية ديال كل واحد, وغادي يشوف الظروف اللي داير اللي كتدور بالقضية ديالو, وحتى فيها حتى أن المحامي بدل الشخص بنفسه يقوم بالقضية بنفسه, فيها يقدر يكون فيها يعني واحد الدخل أكثر, ويعني يستحسن أنه الواحد يستشير المحامي اللي عنده معرفة في هذا المجال هذا. فحال كنتي غتصل بواحد بالنسبه للكونستراكشن كما عطى الامثله, فكتمشي عند الراجل ديال الكونستراكشن, بغيتي الطبيب كتمشي عند الطبيب, بغيتي تعرف على القانون كتمشي عند الراجل يعني الراجل القانون اللي هو المحامي. Thanks, that was a good answer. And I will go to the second question, please. Should I accept the insurance company settlements? I will say this question also, I forgot to say that. كما قلت لكم الإخوان, أنا ماشي مترجم ولكن كنحاول ما أمكن نترجم كلمة بكلمة. I will just translate the question too. إذا the question is, should I accept the insurance company settlement? تصور أنه السؤال كتجيك الانشورنس كامباني, شركة التأمين, وكتعطيك واحد مثلا واحد الأوفر, واحد settlement, ويعني واش السؤال ديالو واش نقبلها, واش الشخص يقبل هذه. What's your answer in this? Will you advise him to or her to accept the insurance company's settlement? In my experience in doing this for over 33 years, the offer of the insurance company is always much less than you would get for with a lawyer. So even though you will have to pay a lawyer's fee, which is often a percentage of the case, in the end you will get more money, a better recovery than you would from the insurance company. The insurance company knows that you're unrepresented, you typically don't know what you're doing,
And even though you may think that it's a simple matter, these cases are often not simple. There are a lot of aspects to it that the average person might not know. So in general, it's a bad idea to accept any offer from an insurance company. اوكي السيد جيرارد يقول بانه من الاحسن الواحد it's a bad idea يعني واحد قرار غادي يكون يعني غير ماشي على صواب، لانه الانشورنس كومباني ديما كتحاول تعطي واحد السيتلمنت او واحد المبلغ اللي هو قليل، وتيعرفوا بان الشخص غير ممثل من قبل المحامي، فكيستغلوا ديك الفرصه باش يعطيو دائما القليل. بينما الواحد ملي كيكون مع محامي تيحاول ديما المحامي، راه كاين واحد الفي تما اللي هو واحد البرسنتج من الانكم ككل، ولكن المحامي كذلك رغم انه غياخذ واحد القدر واحد الفي واحد البرسنتج من ديك المدخول كامل، فهو دائما كيحاول يعني يجني او يوفر للموكل ديالو واحد المبلغ اللي هو كبير على ديك اللي غادي تعطيه الانشورنس كومباني. Okay, so I understand that now. So the third question is, what is my case word? If somebody is telling you, what's my case word? They just stop at your office and said, here is my case. What do you think it's worth? يعني السؤال هنا واحد كيجي عنده كيطرح عليه القضية ديالو في المكتب ديالو، يقول ليه شحال كتظن غيكون يعني واحد القضية ديالي يعني غيكون شحال غيكون فيها الدخل منها او شحال غنجني منها القضيه هذه. A case is worth an approximate number, but that number is based on at least 30 different factors. For example, are you in New York? Are you in New Jersey? So it depends on the state. So it does depend upon the state. It depends upon whether you're male or female. It depends on how old you are. Depends on whether or not you have scarring. Depends on whether or not you have what? Scarring? Scarring. Scars, you mean? What's scarring? Scar, cuts or things. Okay, good. Yeah. It depends on whether or not you have lost wages. It depends on whether you have large medical expenses past. Depends on whether you have large medical expenses future. It depends on whether or not there are all of these various factors. Okay. So من خلال الجواب كيبغي يقول جيرار بأنه الكل يعني كيبقى عالق على السيركمستانس الظروف ديال الشخص والحالة القضية، كيشوف مثلا واش الشخص عانى فعلا طبيا، واش هناك معاناة، واش هناك بيلز، واش هناك بيلز في فيوتشر، واش هناك بيلز يعني فواتير طبية قبل، واش هناك مثلا جروح كاتس سكارز، واش lost wages، واش هناك واش ضيع الواحد الاجور ديالو من العامل. يعني كيشوف واحد كيفاش نقولوا the whole picture، ما كيعتمدش على واحد الحاجة ولا جوج. اذا ما يقدرش الواحد يحكم الا ما شافش القضية ككل. And the attorney will help create that picture, that strong picture for you. Exactly. إذا هو هنا كيقول بأنه كيساعد الشخص ملي كيجي عنده المكتب، و it takes a couple days to have that picture. It's not right away. It takes months. And it takes months. Even longer. So that means you're telling him or her that you might wait for a couple of months to have a picture of the whole It might take income. a year. You have to reach maximum medical improvement. So if I understand, someone walked to you and said, I need to know today how much I will get. So there is no way you can say that. That would be inappropriate to do inappropriate. Okay. So يعني تيقول بأنه ما يمكنش للمحامي أن يعطيك واحد الرقم ديال شحال غيكون عندك من القضية. إذا أوكي، هذا الأمر يعني باين وواضح صعب، لأن كما قال هو كتطلب واحد الشهور، ويمكن سنة يمكن أكثر يمكن أقل، باش يعطي واحد البيكتشر واحد الصورة على القضية ككل، ومن بعد منها يقدر يحكم شحال غيكون يعني شحال غتجني من ديك القضية إن شاء الله. إذا I'll go to the fourth question, please. Okay. What to do after a car accident? Someone just happened to him or her. Well, a car accident. What can you do? I would say it in Arabic too.
if you don't mind. Okay, so the question يعني السؤال هنا هو شنو الواحد عاد وقعت لي واحد القصيدة واحد الحادثة مثلا، شنو هو المعمول، ما هو المعمول لشخص يلا وقعت لي واحد الحادثة سير مثلا، whether it is accident, auto accident, or even at work, or slip and fall in a supermarket, correct, or at a hospital. إذا هنا اللي بغيت نقول ماشي حادثة سير، تقدر توقع واحد الحادثة في الشغل، يقدر يكون واحد الخطأ طبي مثلا أو شيء من هذا يعني مثال مثلا في الهوسبيتال something went wrong, or whether by medicine, whether by a doctor, whether by the hospital itself. يعني من خلال نقول يعني لأنه كان في المستشفى وقعت لي شي حاجة، سواء خطأ من الطبيب أو من المستشفى أو حتى من الحبوب اللي كيتعطى لهم الناس اللي في الميديسين اللي كتعطى لهم في المستشفى. So what's your answer to this, please? After an accident, what can someone do? In general, it's a very good idea to take pictures. That's the number one thing. If you can take pictures of the scene, take pictures of the individuals who may be hurt. I'm going to sneeze. Well, I didn't. Anyway, taking pictures is the number one thing to do. You can put them right on your phone. Then get a list of all the witnesses, whoever that may be. And if there are certain things that were there that can be gathered, that are easy to gather, you may want to do that. There are a lot of things that you need to do, but you also need to write down everything that transpired. Then seek medical attention, seek legal attention, and go from there. Good. إذا جيرارد كيبغي يقول هذا لما كتحصل واحد الحادثة سير مثلا، يعني الصور ودائما ياخذ النقط أو معلومات على الأشخاص اللي كانوا يعني في الحادثة والناس اللي وقعوا لهم جروح، وكذلك يعني الواحد يتسرع أنه ياخذ الميديكال هيلب يعني مساعدة من المستشفى أو من الأطباء، وكذلك المساعدة من قبل المحامي. إذا هذه جوج أمور سنقوم بها. أولا الصور، وناخذ المعلومات على الناس اللي حصلت لهم الحادثة، لا من الشخص والعائلة ديالو في السيارة مثلا أو في سوبر ماركت وغير ذلك، وحتى ناخذ صور الناس اللي تجرحوا أو لو وقعت لهم شي أضرار، وحتى المكان، وناخذ المعلومات من الأشخاص الآخرين. إذا that's the answer for this question. I'll go to the next question is, how do I handle insurance adjusters? In general, you shouldn't give long statements or maybe any statement to an adjuster. It's better to secure the attorney and go from there. You need to be cooperative with the insurance company, but having long discussions, having recorded statements without counsel is not a good idea. When you said being cooperative with adjusters, to what limit? Giving just information? The basic information. Okay. I was on this road. I was hit by Johnny Jones. So don't give much. That's what you're trying to say. Give a more limited. You have to be cooperative with your own insurance carrier. Okay. But you have to be careful about that cooperation. Okay, good. إذا خلال هذا ملي كيتصلوا بكم أصحاب شركة التأمين, here when you talk about the insurance adjusters, whether your own or theirs or just your own, you're talking about insurance adjusters. The insurance adjuster for the person that hit you, okay, or the other person. Okay. Either that you really don't want to engage them. You really, again, need to get an attorney involved in dealing with an insurance adjuster from the other side, because they're going to try to sell the case for something limited money or no money. or no money. إذا كيبغي يقول لكم خلال ديال السؤال، إذا اتصلوا بكم مثلا شركة التأمين ديال الشخص اللي هو كان يعني at fault or commit the accident or he was behind the accident، يعني هنا
ما تحاولوش تعطيو بزاف ديال المعلومات، غتكونوا يعني كوبريت مساعدين معاهم، تعطيو المعلومات ديال المكان، السياره، الاسم كذلك، ولكن ما تعطيوش كثير من المعلومات، لانه كيحاولوا هنا انه يبيعوا لكم ما هو قليل. الا كانوا حسوا بان هناك غادي يكون الخطا من الشخص اللي هما مأمنين، يعني الانشورد ديال الكلاينت ديالهم، كيحاولوا يعطيو واحد المبلغ اللي هو قليل. فهو اول حاجه كيقول تساعدوا معاهم، تعطيو المعلومات اللي هي جنرال، يعني بالنسبه للكار وتتعلق بالسياره وغير ذلك والمكان وشنو وقع، ولكن ما تمشيوش بعيد بزاف باش تخليو هذه المساله هذه في نقاش مع المحامي ديالكم. هنا في غتحكيو المحامي بسرعه، تحكيو هذه الامور هذه، هو خلي ديك الساعه يتكلم معاهم. Okay, good. I will go to the next You have a question. couple more? I'm sorry? Yeah, I have a couple more. Okay. Am I responsible for claim generated costs if I lose? يعني I'm saying this. يعني هل الشخص مسؤول في حالة إلى القضية ديالو كانت خاسرة؟ So the question. In general, the client is not responsible if the case is lost when you have an attorney. When you have an attorney. Right. If you're representing yourself and you have costs, like you brought in an expert, then you would have to pay that individual directly. Whereas if you have an attorney and there's a settlement, those costs are paid after by the monies that are gotten in that settlement. Okay. So هنا تيقول يعني الانسان رغم او الشخص الى القضيه ديالو كانت خاسره ما فيهاش ما ربحش، فهو الا كان كيمثل نفسه فهو يقدر يكون يعني مسؤول على مثلا الا كنستعمل اكسبرت ويتنس، يعني واحد الشخص اللي هو خبير في المجال هذا، فهو غيأدي من الثمن. بينما الا كنتي مستعمل محامي فما تيكونش هناك واحد المسؤوليه من ناحيه اداء هذه المبالغ هذه، فهو كيقول هنا بانه ما كيكونش مسؤول الى استعمل محامي. I'm going to the next question. Okay. Thank you again. So will my case go to trial? يعني السؤال in Arabic, I would say in Arabic. Yeah. واش القضيه ديالي غتمشي للمحكمه ولا or there will be a settlement before, correct? Is that how it works? يعني واش السؤال ديالي هو واش القضيه ديالي يمكن توصل للمحكمه؟ Will my case get to trial? There are two general types of cases in the United States. There are federal cases and there are state cases. 98% of the federal docket, those cases will settle. And only 2% go to trial of the federal docket. Okay. On the state side, it's a lower number, maybe 80%, 85%, maybe even 90% settle. And then 10, 15% go to trial. Only a small percent go to trial. And generally those are the most difficult cases. They have a number of issues. There is something that forces them into a trial environment. They're legal or factual questions that can't be resolved. Good. So if I understand, there are two types of cases. Federal اللي هم على المستوى الفيدرالي، وهناك and there is state level. So هناك ديال الولايات and there is federal. Let me ask you this question so that the community might understand. When you say federal, is that means like someone involved from another state and someone from another state, or the accident happened, for example, or occurred in a state? When you just to explain to them what we mean by federal. There So anyway, is if you want to just the federal relates to cases that are within the umbrella of the federal government. There are certain particular cases that come within a federal environment, and it may be because you have what's called diversity issues, where you have people from different states litigating. There may be other issues that are coming under federal law. In general, personal injury cases are state cases. State cases. But that's when it happened in one state and the people involved are from the same state. Is that typically? Okay. But they don't have to be, if somebody is New York, let's say. in New York and they're from Florida and they have an accident in New York,
that doesn't make it a federal case necessarily. Okay. So it's in New York State because it happened there. It occurred. The accident occurred. فهو هنا It becomes complicated. I wouldn't get into all of that, but basically, there accident cases, personal injury cases are typically state cases. State cases. فهو هنا كيبغي الجواب على السؤال ديالو، كيبغي يقول بأن يعني أغلبية القضايا ديال حوادث السير هي هي ستيت، يعني كتتعلق بالولاية اللي كتنظر فيها، بينما هناك فعلا بعض القضايا اللي هي فيدرال ملي كيكون بخصوص يعني parties from different states, one from Florida, other one from New York, and it can occur in another state، أو لا عندها واحد الغطاء قانوني اللي هو فيدرالي ماشي ديال state. But also you're saying that most of the cases are federal or are state? Most personal injury cases are state. Are state. So when are they federal? Then again, I just want to make clear this to our community, please. It wouldn't be a good idea to explain that. Okay, but just to know, generally it's a state case. State case. Okay. فهو كيبغي يقصد بأن أغلب الحوادث أو أغلب القضايا اللي كتعلق بحوادث السير فهي ستيت اللي كتحكم، القانون ديال ستيت هو اللي كيحكم فيها. Okay, very good, thank you. Now we go to another question. Will I be watched by the other side by an investigator? Okay, you want to say it in Arabic? In Arabic, of course. Oh, you're getting there. Can you say in Arabic? Yeah. All right, I will try to say in Arabic. No, I can't. هنا السؤال كيقول واحد الشخص مثلا اللي وقعت له الحادث واش غيكون يعني مراقب من واحد الانفستيجيتور ديال الطرف الآخر. Will he be watched or she be watched by an investigator from the other party? In my experience over 33 years, unfortunately I have had circumstances where the clients are watched, and then you receive a video disc in the mail that you're saying that your client can't do heavy labor and he is actually working on a Christmas tree farm, and here he is loading all these Christmas trees into wagons and cars, and that's a problem. It's a problem for the attorney, it's a problem for the client, because if he said that he can't do that, now he's proved to be a liar. So it's a question of credibility, being credible. Right. Exactly. Yeah, so that can happen. They will watch you. فالجواب على هذا السؤال مهم جدا. كاين بعض الناس اللي ملي كيرفعوا واحد القضيه كتعلق بحوادث السير او حتى بالحوادث الشغل، تيقدر هذا الشخص هذا يقول بانه مثلا تعرض لواحد الاصابه في الظهر ديالو excuse me، وما يقدرش مثلا يشتغل او لا غير قادر على التحرك وغير ذلك. فهاد المعلومات اللي كيتقدم بها بانه غير قادر على كما كان عادي يعني انه يشتغل، انه يرفع مثلا اشياء من السياره غير ديالو للمنزل، او اللي يشتغل كما ينبغي، او اللي يتمشى كما ينبغي. فبعض المرات الجانب الاخر او الطرف الاخر عفوا كيرسل واحد المراقب باش يشوفوا الكريديبيليتي، واش هذا السيد او هذه السيده هذه كتكلم يعني كتقول الحق في الكلام ديالها. فإذا كانوا عرضة للمراقبة فكيراقبوهم فعلا باش يشوفوا وينظروا بأن هذا الشخص فعلا تيقول الحقيقة. مثلا هذا السيد ولا هذه السيده كتقول ما نقدر نهز المسائل، ما نقدرش نشتغل، ما تنقدرش نوقف مزيان، وهذه اذا هنا كيتراقبوا كيلاحظوهم حتى في كيصيفطوا هذا المراقب هذا حتى المكان السكن مكان العمل، وكيصوروهم فيديو بانهم شوف يقدروا يهزوا مثلا كما قالوا المثال ديال واحد كريسماس تري خدام في شي بلاصه ديال الكريسماس تري وكيقدر يهز او يرفع لهاد الشجره هذه ويهزها وينقلها من مكان لمكان، او كيقدر يرفع الثقل من السياره ديالو للمنزل، او انه كيشتغل او كيجري مثلا كيدير واحد الجاغين او غير ذلك. هنا كيتبدل العكس. اذا الكريديبيليتي ديال هذا السيد هذا وهاد السيده هذه كتكون موضع تساؤل، وهذا الشخص هذا في البيت ديالو كيترسل ليه واحد الفيديو كيقولوا ليه فيها راك انت كذاب، وها الفيديو وهذا كيقدموه نهار الترايل يعني نهار المحكمه كيقدموها باش يبينوا بان هذا الشخص كان كيكذب. اذا الواحد يكون يعني دائما صريح في الكلام ديالو باش حتى المحامي يقدر يساعده.
to the next question? Thank you. That was good to know. I have another Sure. question, which is, do I have to be careful on Facebook or other social media? So, just to stop you here before I can. This is a question also for the immigration. They know about personal injury. كما سبق الإخوان قلت لكم من ناحية المسائل كتعلق قضايا الهجرة، أن الأشخاص اللي كتجي مثلا من abroad, whether from Morocco or other countries، يعني خصنا نحتاطوا واش كنحطوه في الفيسبوك وحتى في التليفون ديالنا وفي اللابتوب. فانا ما كنتش عارف الصراحه تقال بان واش نقدروا في هذه المساله نحتاطوا من ناحيه فيسبوك whether regarding personal injury حوادث السير وغير ذلك. اذا the question is, do we have to be careful what we put, and this is regarding again personal injury حوادث السير, what we put on Facebook? Yes. What's your The answer is yes. You have to be extremely careful for many reasons. And again, it's that same sort of thing. If you're saying that you can't go out of the house, that you're afraid, that you can't walk easily, and then you're posting pictures at a party, you know, jumping into swimming pools and other things, well, then you're not credible. You're not credible to your own lawyer, and you're not credible to the other side, Sure. so you're blowing up your case. But you have to be truthful to yourself. You have to be truthful to the lawyer, otherwise the lawyer is not going to be able to represent you. إذا جيرار كيبغي يقول هذا تقريبا يعني تتمة السؤال اللي قبل. يعني السؤال اللي قبل in the previous question there was someone else who's investigating, but here you're putting yourself against your credibility by using Facebook. هنا تيبغي يقول أو تيبغي يقصد يعني أنه في السؤال الأول كما عاد شرحت لي دابا، السؤال الأول فالمراقب هو عليك من الطرف الآخر، هو اللي كيجي يراقب في واحد الفيديو كيفيلميك وغير ذلك باش المصداقية ديالك تكون تحت تساؤل. وهنا كتخسر مع نفسك ولا مع المحامي ولا مع الطرف الآخر. يعني خص الواحد يكون يعني صريح في الكلام ديالو، يكون يعني واحد الإنسان اللي نقدروا يعني يكون صديق يعني في الكلام ديالو، يكون صريح ويكون كيقول يعني الصراحة، كيكون الحقيقة يعني. فكذلك بالنسبة هنا فيسبوك انت اللي كتوضع نفسك الطرف الاخر. يعني بعض المرات كتكون الصور ديالك تما انت مثلا you're jumping from the pool، يعني كتنقز من لا بيسين او المسبح يعني مثلا، او لا كتكون كتجري وكدير تصويره ديال نفسك كتجري ولا كتشطح ولا هذه كتبين راك بصحه جيده. بينما في القول ديالك للطرف الاخر او المحامي ديالك كتقول لا ما نقدرش ندير هذه المسائل هذه، ولكنه داكشي اللي كتنشر في فيسبوك الصور فيديوهات وغير ذلك فانك كتثبت لهم العكس، وكتثبت ان المصداقيه ديالك ماشي هي هذيك. ويعني هنا كتخسر امام نفسك مع المحامي مع الطرف الاخر، والقضيه ديالك يمكن تخسر. اذا خصنا نحتاطوا المسائل هذه. يقدر يكون شي واحد تيراقبنا ونقدروا كنوضعوا مسائل اللي هي ضد داكشي اللي قلنا. Thank you again, Gerard, for this answer. Sure. It's very important. Thank you. So you have another one? Yes, I do have two Okay. more. Am I responsible for the medical bills? يعني the question is in Arabic, please again. هل سأكون مسؤول فيما يتعلق بالفواتير الطبية medical bills? You will be responsible for medical bills. Now the lawyer can sometimes reduce those medical bills by negotiating with the medical provider, but in general you will be responsible for the medical bills. Okay. Maybe not 100% of the medical bills, but you will be responsible for a percentage of the bills. Okay. And the lawyer's role is an important one because they can help to negotiate those bills down, whereas if you don't have a lawyer, they are generally not going to reduce those bills for you. Okay. هنا كيقصد بأن هاد الفواتير الطبية فالشخص دائما تيكون مسؤول عليها، إلا أنه يعني بالاستشارة مع محامي والعمل مع محامي اللي غيمكن ينقص من هاد الفواتير هذه، لأنه غادي يعمل واحد kind of agreement negotiating with the hospital with doctors. غيتكلم غيكون كيناقش مع المستشفى مع الأطباء باش يقدروا ينقصوا من هاد الفواتير، ويقدر ديك الساعة يكون يدي واحد النسبة مئوية غتكون قل. بينما أنه إلا كان الشخص كيعتمد فقط على نفسه بدل المحامي فما كنظنش غادي يقدر ينجح
بواحد يعني واحد الكميه كبيره كما غيقدر المحامي يكون خدام ليه باش ينقص واحد النسبه كبيره. I will go for another. Thank you again. I will go for Okay. 2 more questions. Should I take pictures before and after? So the question here is, first, you mean after, before and after you mean the accident? I don't know. Okay. فالسؤال هنا هو هل يعني ناخذ صور لما يوقع واحد الحادث قبل وبعد؟ هذا هو السؤال اللي كنطرح عليه. So your answer please, before, after the accident. As we said before, it's helpful to take pictures at the accident scene, and then as you're recovering, you should take pictures as well. Unfortunately, recently we picked up a case where the individual is the unfortunate one. He had his entire heel cut off, and he has had multiple surgeries, but he's documenting it every so often so that you can show how it was on the day of the accident, how it was after the first reconstructive surgery, how it is after the second reconstructive surgery. It tells the tale in pictures, which is very important. Okay. They're not, all cases aren't going to be that way, but it is helpful to follow your case with pictures if you can. اوكي. جيرارد تيقول بانه الواحد لازم لما توقع واحد الحادثه، وكنتمنى ان شاء الله ما توقعش الناس حادثه، ولكن نقولوا مثلا اذا وقعت حادثه الواحد دائما يحاول، لان الصور they witness تيشهدوا، فالصور قبل الحادثه، في وقت الحادثه، ومن بعد الحادثه كيفاش كتنمى، كيفاش كتمشي هذيك مثلا الضرر اللي توقع للشخص، مثلا جرح او واحد تقطع عليه يعني يعني واحد الاصابع، احدى الاصابع ولا شيء غير، كيفاش يعني كديفلوبا. يعني الواحد ما ينساش بانه يصور يعني هاد الفتره كي كتمر عليه ديك الضرر، كيفاش كيتمشى، ويعني وكيفاش وقعت الجرح، كيفاش كيتبدل من يوم لاخر. اذا الصور كتنفع في هذه المساله هذه، لا قبل لا في وقت الحادث ولا من بعد، مع الوقت اللي كتمشي فيه القضيه، هو دائما كيصور في ديك التغييرات اللي كتطرح للجرح والمسائل اللي كيعاني منها. اذا الصور كيكونوا هنا كيشهدوا على الضرر اللي كيعاني منه الشخص. اذا دائما نقوم بالصور ديال المسائل هذه. وعطى مثال ديال واحد اللي تقطع ليه الصبع ديالو، وكان كيفاش كيديفلوبي ديك الشيء، وكان كيشهد، لان هذيك هي اللي كتتكلم، ديك الصور كتتكلم سواء في السيتلمنت او حتى امام القاضي، وكتشهد بدل من الشخص اللي غادي يحكي. اذا ناخذوا هاد الصور هذه وهي اللي كتشهد عندنا. I will go to the last question. Okay. Thank you again for my last question. You're welcome. Which is, how long will it take to resolve my case? بالعربي. I know you want to say good question. All the questions are good. I will say it in Arabic so some people they will understand what you're trying to say as a question and what you're trying to say as an answer. السؤال اللي كيتقال هنا هو كم ستأخذ القضية ديالي إلى النهاية؟ كم من وقت يعني غتاخذ القضية هذه من يوم الحادث إلى يوم whether it's a settlement أو حكم من قبل المحكمة. Your answer please. How long does it take for the case? I would say an average is on the low side, maybe 6 months for catastrophic injuries where they have a very small policy. So they'll just give you the policy. Okay. But where you have a more complex case, larger amounts of insurance coverage, the case could last a year or two. And again, you're looking for maximum medical improvement. Whenever that person plateaus, that's an opportunity where they're not getting better, they're not getting worse. Then you can start thinking about what the case would be worth and trying to settle it if you can. If not, it can go forward into court, and then it could be several years. And if there is a trial and it's appealed, it would be typically another 2 years after the trial. So in general, I would say it's maybe 80% of the cases probably settle within 6 months to a year and a half. Okay. So هو تيبغي يقول بأن القضية it depends from state to state too, correct?
That would be a factor in terms of when you have to file your Okay. lawsuit. اوكي. It's typically 1 or 2 years. فهو Some كيقول 3. فهو كيقول بان 80% من القضايا ديال الحوادث السير كتنتهي بواحد السيتلمنت، والسيتلمنت كتقدر تشد ما بين 6 شهور حتى سنه او سنه ونصف. وكذلك تيقول بان حتى الا مشات المحكمه وكان واحد استئناف وغير ذلك فإنها تقدر تاخذ واحد السنه، او you said for the court it takes more than a year to 2 years, a year to 2 years if it goes to court. If it goes to court, typically it's a year to 2 before it would come to trial. From the first day that you file your case until the actual trial is often a year to 2. اوكي. فهو تيقول إلا كان But that depends on the state. it depends on state. فعلى حساب كل ولاية إلا ما كانش هناك واحد السيتلمنت وغتدوز للمحكمة، فمن يوم يعني ما تم ديال الأوراق مع المحكمة الفايلين إلى غاية يوم المحكمة كتكون واحد المدة ديال سنة إلى سنة ونصف أو سنتين. وإذا وكما قلت قبيلة فأغلب القضايا كتنتهي بالسيتلمنت، ودائما إذا كان واحد المحامي ديال حوادث السير كفء فإنه كيخدم الموكل ديالو باش تنجح القضية قبل ما توصل للمحكمة، ويكون فيها واحد السيتلمنت اللي هي غتكون في صالح الكليان ديال الموكل ديالو. I want to come to something very important, and I want my community to know about this because we didn't mention this. It's very, very important. And I remember I studied this when I was in law school. I am not a personal injury attorney, but I remember this. It's about the statute of limitation. Oh, that's a good, very important. And a statute of limitation is the amount of time that a state will give you to file your case. Okay. And if you don't file your case in that period of time, then you will be prohibited from bringing your case to court. Good. And most statutes of limitation are 2 years for personal injury cases. But some states, like Tennessee, has 1 year. There are other states that have 3 years. But in general, the majority have 2 years. But if you don't bring your case to court, that is, if you don't file the paperwork with the court within that period of limitation, then you're out. Okay. Thank you. I will explain this. تكلمت على واحد النقطة اللي هي مهمة اللي لازم الواحد يعرفها، اللي يكون يعني عرضة لحادثة من حوادث السير. فخصك تعرف من اليوم اللي وقعت لك الحادثة فعندك واحد الوقت معين، يعني بايلو القانون كيعطيك واحد الوقت اللي ترفع فيه الدعوة. مثلا أغلبية الولايات كتكون فيها 2 سنين، ولكن تيقول بأن هناك ولايات اللي كتعطي غير سنة وكالتينيسي، وهناك ولايات أخرى كتعطي 3 سنوات. فإذا الواحد اللي وقعت ليه واحد الحادثة، سواء حادثة سير، سواء حادثة شغل، سواء حادثة ديال مثلا hospital أو doctor error يعني خطأ طبي، يكون يتصل يعني right away بسرعة مع واحد المحامي اللي يعرف ليه فوقاش يمكن باش ما يفوتوش الأوان، فوقاش يمكن يعني فايل البيبرز مع المحكمة، فوقاش يقدم الأوراق ديالو يعني القضية ديالو للمحكمة. فإلا فات على واحد صديق عاوتاني على الستيت، إلا كان في واحد الستيت اللي فيها فقط سنة هو تسنى وبدا كيقلب على المحامي وداز ديك سنة، فإذا هاد القضية ديالو سقطات. إذا نكونوا على حذر، الوقت مهم جدا. فهو دائما الواحد اللي توقع عليه واحد الحادثة يتصل بمحامي. هو أول شيء نتصلوا بالطبيب نشوف بعدا شنو بينا باش نعرفوا اشنو بينا، هذه أول شيء. ثاني شيء كذلك، ولا حتى إلا كان مع نفس الوقت إذا كان الواحد يقدر يتصل بمحامي باش يعرف شنو الإجراءات اللي يقوم بها ويناقش قبل ما يناقشوا معاه. كما قلنا في السؤال اللي قبل ما يتصلوا به شركة التأمين ديال الطرف الآخر وتحاول يعني كيف تلعب معاه ولا غير ذلك باش تاخذ ليه القضية بسهولة وتعطيه واحد الشيء قليل، لا. فالواحد يستشر مع محامي يعرف المدة اللي غيمكن يرفع فيها الدعوة ديالو، ويعرف معاه من غيتكلم وعلاش غيتكلم وكيفاش غيتكلم. إذا هذا هو الموضوع اللي بغيت نشارك معكم اليوم. فالموضوع ديال اليوم ماشي هو ديال الهجرة، بينما هو الموضوع ديال حوادث السير، حوادث الشغل، الأخطاء الطبية في المستشفيات وغير ذلك. وكان عندي شرف كبير أنني يكون معايا اليوم السيد جيرار،
وكما قلت لكم الارقام ديال الهاتف ديالو ديال المكتب ديالو كيتواجد في ميديا اللي هي تقريبا 20 minutes from فيلادلفيا. انا في السنتر ديال فيلادلفيا، وبجوجنا عندنا هاد المكاتب هادو. الارقام ديالو هي 610 565 505 او 610 565 6060. I just gave them your numbers, and I want to thank you for your time, and I told them that you are available for any question regarding personal injury. And the other question before we can finish this, if someone called you from Texas or from California and they know that you practice in Pennsylvania, you practice in New Jersey, how will you deal with those people who are contacting you from Texas, from Massachusetts, from Texas? For example, for me, I just want to say this again to الإخوان. يعني أنا مثلا محامي هجرة، والهجرة هو قانون فيدرالي، بمعنى نقدر نمثل الناس في جميع الولايات المتحدة الأمريكية. راه عندي موكلين في تكساس، عندي في كاليفورنيا، عندي في ماساتشوستس، عندي في مين، عندي في يعني في فلوريدا وغير ذلك. بينما هناك بعض other practices اللي هما فقط الواحد يقدر يمثل فيها واحد موكل في ديك الولاية فقط. فالسؤال ديالي للسيد جيرار هو مثلا انت عندك لايسنس، he has a license New Jersey, Pennsylvania، وناس اتصلوا به من تكساس بغاو يعرفوا واحد المعلومة، او لا من other states where he doesn't practice. What will be his answer؟ شنو هو الجواب ديالو؟ اتصلوا به كيفاش غيعاونكم؟ How will you help those guys if they contact you from a different state? Yeah. Your answer. We would be happy to talk with people in other states, and often we can help them when they are attempting to negotiate a settlement of the case. And if for some reason it can't be settled, then we would have to get local counsel involved, and we would work cooperatively with local counsel. Okay, great. فهو كيبغي يقول بأنه يقدر رغم أنه كتصلوا به من ولايات أخرى، مع أنه هو اللايسنس ديالو فقط في نيوجيرسي بنسلفانيا، فهو يقدر يمثلكم في واحد المادة اللي غير فقط اللي كيتعلق بالسيتلمنت، فيقدر يعمل يعني مناقشات واجريمنت بخصوص السيتلمنت مع الطرف الآخر، ورغم أنه كيتواجد هنا في بنسلفانيا فيقدر يقوم بهذه المسائل هذه. وكما قال في الأول 80% ديال 80% are settlements. So كما قال بأن جميع القضايا أو أغلب القضايا اللي هي 80% تقريبا كتنتهي بالسيتلمنت، فهو يقدر يقوم بهذه المسألة هذه ويجيب لكم مثلا النتيجة ديال الكيس فيما يتعلق بالسيتلمنت to settle it before going to court. ولكن في الحالة اللي القضية كتلزم وكتطلب تمشي للمحكمة، فهو هنا يقدر يخدم مع واحد اللوكال كونسل. نفرضوا أن الشخص هو من مثلا من تكساس، فيقدر يخدم مع واحد الموكل، مع واحد المحامي اللي هو عنده اللايسنس ديال تكساس، او محامي اللي في كاليفورنيا او غير ذلك، يقدر يخدم عليه بيزد على جميع المعلومات اللي كانت عندكم اللي كان كيحاول يشتغل فيها من ناحيه السيتلمنت. لانه الا ما كانش السيتلمنت غتكون ديك الساعه المحكمه، وديك الساعه هو يقدر يتعاون مع ديك اللوكال كونسل محامي ديال ديك المدينه باش يخرجوا بنتيجه. ولكن كما قال اغلب القضايا فهي كتنتهي بالسيتلمنت، وهنا يقدر يعاونكم باش توصلوا لواحد السيتلمنت. Let me say this too. Whether we would get other local counsel involved, or whether we take the case exclusively on our own, the individual doesn't pay any more. There's no, just because there would be two law firms involved doesn't mean that they would pay double. There's just one fee. So one fee split by the two. One fee would then be split by the two firms. And I will be asking you a question just to make it clear, but let me explain this to them. هو تيقول رغم انكم مثلا توكلوا ليه القضيه ديالكم باش مثلا يوصل لواحد السيتلمنت، فهو رغم انه غينضاف الا ما كانش السيتلمنت غينضاف واحد باش تمشي للمحكمه، فانتم ما كتخلصوا غير واحد الفي، يعني ما كتخلصوش جوج ديال المحاميين. You are splitting this fee between the two, correct? Yes, if another law firm were involved in the beginning or later, either prior to suit or after suit, the client doesn't pay a double fee.
they just pay the one fee, and then that fee is now split with the two law firms. So إما كما قلت بأنه يعني الفي فهو كيكون واحد، رغم أنه يعني تدخلات واحد اللو فيرم أخرى أو محامي آخر، فهذاك الفي كيسبليتو بيناتهم، فما كاينش واحد العبء على الموكل من يعني أنه لأنه واحد المحامي آخر غينضاف. ولكن غنسول واحد السؤال. But I will ask you a question. Let's see. I'm Omar. I'm a client. I called you from Texas. I've been dealing with you, and then you will tell me a fee, correct or not? Yeah, it's a percentage of the case. It's the percentage of the case. يعني واحد النسبة مئوية من القضية. So that means you're splitting that percentage between the two of you. Is that what you're trying to say or not? The fee, splitting the fee. The fee is split between counsel. There's one fee, it's a percentage of the total recovery, and if you have one lawyer, two lawyers, one law firm, two law firms, it's the same fee. اوكي. اذا هو كيقول بانه دائما في القضيه نفسها كاين واحد الفي فقط اللي هو واحد النسبه مئويه من نجاح القضيه. داكشي اللي غيدخل الشخص فغتكون منه واحد النسبه مئويه اللي هما كيتقاسموا بيناتهم. وبغيت نضيف لي واحد السؤال اخر اللي جد مهم. I want to ask you another question. I think it's very important for them to know. Let's see someone is calling you and he wants you or she wants you to work on their personal injury case. And then let's see from another state where you're not licensed and you want to get another attorney involved in the case because it requires to go to court. There is no settlement. Here you need, I think, the informed consent first of the client. My question I will say it in Arabic and then you answer. السؤال اللي كنطرح عليه هنا هو انه تكلم على انه في قضايا ديال حوادث السير مثلا واحد الشخص كما قلنا راه هو لايسنس فقط في بنسلفانيا نيو جيرسي، وإلا كانت القضيه كتطلب السيتلمنت فهو يقدر يخدم فيها من ا زد حتى ينجح ديك السيتلمنت بالمبلغ اللي حنا يعني اسمي اللي طالبين. ولكن في حاله الا كانت غتمشي القضيه للمحكمه وكان بغا هو يدخل واحد المحامي اللي هو لوكال في ديك الستيت اللي فيها ديك الموكل، فانا سولته اللي هو واحد الحاجه كتسمى انفورمد كونسنت، واش لازم يكون الشرط يكون الموكل على علم انك غتدخل واحد المحامي اخر وهذاك الموكل يقبل، لانه خصو يقبل انك تدخل ديك الموكل. يقدر يكون الموكل ما فرحانش بديك المحامي، خصو حتى هو يقبل واش غندخل واحد المحامي اخر ولا لا. So the question I'm asking you is, will you inform the client of some other attorney who will get involved in the case, plus you need his or her approval? The client would always be aware that there would be another law firm involved. They are kept informed as the case goes forward from the beginning of the case to the end. So they are always informed as to what counsel are involved. Okay, good to know. إذا هذا هو الجواب ديالو، أنه لازم الموكل يكون على علم، وهو اللي هنا هو اللي كيكون البوس. بواحد الكلمة أخرى كنقولها هو اللي يكون البوس، واش غيقبل موكل آخر ولا لا. وتيكون داكشي كتابي، أنا كنقبل فعلا أنه يدخل واحد المحامي أكس وغير ذلك من ولاية كذا وكذا. فإذا لابد ما يستشر معاه في هذه المسألة، يعني يتكلم مع الموكل ديالو في هذه المسألة هذه ويعلموا بجميع اللي كيتعلق بالقضية، يكون على علم بالقضيه من ا حتى زد كما تنقولوا. اذا هذا هو موضوع ديال الحلقه اليوم، وكيتعلق بكل ما هو على صله بحوادث السير، حوادث العمل، الاخطاء الطبيه. فكما قلت لكم اللي عنده شي سؤال او اللي عنده شي قضيه يتصل بالمكتب ديال جيرارد شروم. His number again is 610-565-5050 or 610-565-6060. And I want to thank you so much for your time guys، وكنشكركم كثير على هذا الوقت هذا اللي عطيتونا. والى فيديو اخر، يمكن الفيديو الجاي ان شاء الله كنوجد واحد الفيديوهات اللي غادي يكونوا ان شاء الله مهمين جدا من حيث الهجره. غتكون هذه المره بالسبوره
الطرق ديال الهجره وغير ذلك. فانا كنشتغل عليهم ان شاء الله، وفي القريب ان شاء الله يمكن قبل ما تدوز هذه السنه هذه غنقدر نوضع هذا الفيديوهات ولا واحد منهم غادي يعجبكم بزاف. وانا يعني على يقين لان واحد الطريقه غادي نستعملها اللي غنوضح فيها، وهذا هو الغرض ديالي، هو ان راه الكوميونيتي ديالي تفهم ماذا يجري في الهجره، في قانون الهجره. هذا هو الرساله ديال الكوميونيتي ديالي، هو نوصل لهم يعني اي شيء، اي معلومه والطرق حتى نكونوا عارفين يعني كل ما يجري في القانون ديال الهجره. اذا مره اخرى كنقول لكم شكرا على الوقت ديالكم، والى فرصه قادمه. and I think I want to thank you. I want to say السلام عليكم again. Say thank you. السلام عليكم. Good. Thank you very much. Have a good day, guys. Thank you. Bye bye.